নমস্কার সবাইকে। আজকে আমি চিংড়ি মোচার রেসিপি নিয়ে এসেছি। মোচা, আলু, চিংড়ি, গোটা মশলার মধ্যে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, আদা বাটা। গ্যাসটা ধরিয়ে কড়াইটা বসিয়ে নিলাম। পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হলে আলুগুলি ছেড়ে দেবো। আলুগুলি লাল লাল করে ভেজে তুলে নেব। এইবার চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিলাম। চিংড়ি মাছগুলি ভাজা হলে তুলে নেব। সামান্য একটু তেল দিয়ে দিলাম। গোটা মশলাগুলি এইবার দিয়ে দিলাম। সেদ্ধ করে রাখা মোচাটা দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতন নুন দিয়ে দিলাম। আদা বাটা দিয়ে দিলাম। জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। ধনের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। নাড়িয়ে চাড়িয়ে অল্প জল দিয়ে দিলাম। ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ, আলুগুলি দিয়ে দিলাম। স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়ে দিলাম। পাঁচ মিনিট মতো ঢেকে রাখলাম। এবার দেখে নেবো একটু আলুগুলি সেদ্ধ হয়েছে কিনা। ঘি দিয়ে দিলাম। এইবার গরম মশলা দিয়ে দিলাম। নাড়িয়ে চাড়িয়ে নামিয়ে নেব। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন।